Okay, also, welcome everybody. Wir machen jetzt hier unser Espresso Yourself Seminar zusammen mit Kaffee Cagliari, also das ist die Veronika. Hallo, hinten guten Morgen. unser super Barista Max. Könnt ihr alles fragen, wenn dann auf Englisch. Come forward, ja, okay. Und ja, also hier ist das Studio, hier ist Espresso TV, aber Jakob, komm mal her. Direkt zusammen. nebenan ist ja Stoll Espresso und wir sind sogenannte kleine Unity und es ist einfach richtig cool, wenn man sich ja, im Thema Kaffee bewegt. Und zuallererst wollte ich noch Danke sagen. I want to say thank you for the coffee plant itself, because without the coffee plant, all our business would be impossible. Okay? You agree, Max? Yes, of course. Ja, Thank you. okay, that's it. Und jetzt geht's los, dann mit Espresso Latte Art gegen 12:30 kommt ungefähr der Julian und dann gibt's noch Kleinigkeit zum Essen, so ein kleines Häppchen, okay? Yeah, that's it. Okay. Ja. Okay. Und jetzt fangen wir mal an hier mit den Sorten. Du kennst dich da ja aus, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich kann aber lesen. Puro 44, fangen wir einfach damit an. Vorstellen wir in Allgemeinen alle die verschiedenen Mischungen. Puro ist unsere 100% biologisch Arabica. Also drinnen haben Sie 5 verschiedene Ursprünge, Arabica, Ursprünge aus Zentralamerika, also und Südamerika, Brasilien, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua. So, das ist ein bisschen Säure, wie Arabica, normalerweise Arabica ist ein bisschen Säure, aber unsere Mischung ist auf jeden Fall sehr ausgewogene, so sauer, aber nicht so viel und es ist ideal, um eine gute Espresso zu vorbereiten. Und Ja. das ist ein Nischprodukt, das ist biologisch, also in Allgemeinen normalerweise für Cappuccino benutzen wir eine Mischung Arabica und Robusta, aber es hängt davon ab, das ist für die Arabica-Lovers. Also das ist meine Lieblings, das ist super für mich, aber es hängt davon ab, das Geschmack. Ist ja auch die Frage, mit was kombiniere ich das? Das kann ich zum Beispiel auch mit Lemon Tart kombinieren oder einfach mit Früchten. Dann harmonieren nämlich die Fruchtnoten vom Espresso mit dem, was man zu sich nimmt. Und das ist ideal für Espresso, Ja, Single ja. Espresso. Also das ist halt so die Nobel-Variante. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ungefähr 18 Gramm für Doppelportion, 93 Grad und dann ja, Flowrate 1:2, 1:3. Das machen wir später noch, was das ist. Und dann kommen wir hier, das hier ist so mein Liebling, Super Oro. Das ist unsere High-Quality-Linie und wie Sie können sehen, das ist aufgeblasene Verpackung, weil es gibt eine spezielle Ventil und wir rösten die Kaffee. Drinnen haben Sie eine Mischung Arabica und Robusta, immer sehr super hochwertige Ursprünge, Arabica und Robusta. Wir rösten die Ursprünge und bleiben und warten für 2 Wochen. Und dann nehmen wir diese Verpackung, setzen wir diese Verpackung in unsere Lager und warten. Und drinnen haben Sie die naturale Aroma, die von den Kaffeebohnen ausgehen. Das ist etwas, das wir haben nur bei Kaffee Cagliari. Und haben wir dieses spezielle Ventil, das bleibt das nach 6 Monaten oder 7 Monate oder auch 10 Monate. Sie können diese Verpackung öffnen und Sie haben die frische Aroma wie Kaffee frisch geröstet. Also die Bohne bläst es selber auf, okay? Und haben wir Super Oro, ja. Durch die Gase, Es die gibt drinnen, entweichen. es gibt keine Gas, keine extra Gase. Es Ja. ist nur die naturelle Aroma von den Kaffeebohnen. Ja. Und dann haben wir Espresso Bar, das ist eine verschiedene Kombination Arabica und Robusta, aber immer dieselbe Technologie, also One-Way, spezielle Ventil. Ja, Espresso Bar ist ein bisschen erdiger, finde ich. Ja, ein bisschen intensiver Ja. vielleicht, ja, aber beide sind super für Espresso Macchiato, für Cappuccino, also intensiv, aber nicht so viel, sehr ausgewogene auch. Dann in der Mitte haben wir Silver. Den habe ich noch nie probiert, okay? Also ist für mich absolut new, keine Das ist Ahnung. neu für Stoll Espresso. Ja. Das ist ca. 70% Arabica und 30% Robusta.
Sie ist charakterisiert von Schokoladennoten und getrockene Obst. Aber es ist in der Mitte von Super Oro, HQ und die andere Linie, also Gran Café, Gran Rossa und Creme Espresso. Das hier ist für mich so der absolute Generalistenkaffee. Verzeiht viele Fehler, weil am Anfang macht man nicht alles richtig. Und der, finde ich, ist ein bisschen leichter. Erstsemester Espresso, aber obergeil, weil klappt einfach. Das ist für alle. Ja, genau. Und Gran Rossa auch ist ähnlich. Gran Rossa ist auch ähnlich, der hat noch ein bisschen mehr Robusta, also wer mehr Crema will, dann den. Vielleicht Gran Café ist charakterisiert von Karamell und Schokolade und Gran Rossa von Kekse oder getrockene Obst. Und Creme Espresso ist unsere 50 und 50. Ja, das so nenne ich den Trucker-Kaffee, also das ist richtig intensiv. Kräftiger, der knallt rein und ja. Aber super für Espresso, für Cappuccino, für Macchiato. Wenn Sie das Geschmack von Espresso schmecken möchten, ja natürlich, Creme Espresso ist kräftiger, intensiver. Also, wenn Sie mehr Creme auch in der Tasse sehen können, möchten, das ist so super. Das da gibt es dann vielleicht später, wenn dann später der Julian kommt. And now Max, what for you is most important? Allora, good morning everyone. Yeah. I speak English. Yeah. Okay. No italiano. No italiano. In questo momento parliamo inglese. Do you want to speak in Italian? No, okay. no. Allora, my name is Max. I am a coffee trainer in Caffè Cagliari. I think there are most important choice during make an espresso. Okay, they come in the dose of the powder coffee in the basket, and they come out. Okay, is the dose of the milliliter of the water and coffee in the bag, or cappuccino or espresso. There is average equilibration for this type of dose, right? In and out in 25 seconds. This is, I think, is the most important thing to make an espresso, perfect espresso. Yeah, called flow rate or brew ratio. Yeah, brew ratio. Okay, 1.2. Okay. For example, 16 gram in, 32 gram out. Yeah. In 25, 22, 27 seconds. Okay. For the perfect espresso. Okay, so I have no clue what this means. Can we maybe with the scale show here? Okay, absolutely, no problem. Cool. Here is a new bean variety inside. So again, everything is new and so we have to test. I just take the scale because I like Akaya scale because it's waterproof. It's cool for people who are not that super sophisticated, okay? So then step number 1 is checking if the tools are clean, okay, and hot. Because when this is dirty, then it cannot taste. So then we calibrate to 0, and now we can check how many grams we will get here. Okay, now we have 18.6 gram, is okay. No. And now it depends on the filter, because here with the Case van der Westen I work with a 14 gram filter, so I take 16 to 17 gram. But this one is the original Bezzara filter, and so a little bit more is okay. And now, what to do now? I haven't, no. We use the leveler, okay? Yep. Leveler is important to equalize the quantity. Ist es okay, wenn ich Englisch spreche, weil dann versteht es auch der Max, okay? So when you have no leveler here, you just use your right or left hand and equalize a little bit here, because water always looks for the easiest way to penetrate the cake. So, zack. And now with a simple temper, pressing, 3 fingers. And now we need 2 cups. But the cups are cold, so we can always
use a little bit of hot water is practical. And now again zeroing. Yeah. Now we see something flowing out, looks like espresso. And with the scale, we see the weight, okay? And here we see the timing. And so now I stop with 22.4 seconds, which means that I do not have so much bitter. And I have here 51. So when I divide 51 through 18 is a little bit complicated and you need a calculator. But it's like, what's it? It's about almost 1 to 3. So that's a borderline espresso. What we should do, either make the grinding degree a little bit more fine or increase the quantity, but the quantity I don't want to increase is already at the maximum. So what I do now, adjusting the grinding degree, okay? And this is always the shit when you have a new bean. So you have to do a little bit adjustment, like with a guitar when you change the strings, then you also have to do a sound check, otherwise instrument sounds awful. And here, I mean, a beginner would already say, wow, that looks cool, but yeah, it's too much. Mm-hmm. And now we have here this Mazza grinder, and this Mazza grinder has a left thread because the motor turns right. So then this direction, up a little bit like this. Now I remove the retention. Warm again the cups. And then, of course, I need to increase a little bit the timing. Yeah, cake looks good. For the flowers. Zack. And now theoretically, it should be more fine. So same procedure, leveling, tamping, flushing. Now cups are already hot. Zeroing weight of the cup is necessary, otherwise no flow rate. Or brew ratio, that's another thing, flow rate, but we measure brew ratio. Outflow looks a little bit slower. And also the output in gram is less. Yeah, we have almost 25 seconds, 40 milliliter, which means we are at 2.2 brew ratio, which is good. So now this is called espresso, okay?